Die neo-evangelische drift in die interpretatie van die schrift. Door Peter Meesters. Het belangrijkste gebied waarop neo-evangelicalen het vaakst verloren gaan, naast hun compromis met de Kerk van Rome, is de interpretatie van de Heilige Schrift. Ze hebben de interpretatie methode van de hervormers verlaten. We lezen in 3 Timotheus hoofdstuk 10 vers 17, de Heilige Schrift is door God geïnspireerd en nuttig om te onderwijzen, te overtuigen, te corrigeren, om in gerechtigheid te onderwijzen, zodat de man van God vervuld en geschikt voor al God kan worden. Work. Die stellingen van het Duits rationalisme van de unice eeuw worden geactualiseerd door de neo-evangelicalen. Hanwegs van interpretatie moedig in antispiritual en oppervlakkig kijkt op de schrift aan. Tegenwoordig verworpen bijna al de logische faculteiten traditional interpretatieregels. Maar God zegt er in deze vermogens ook mannen die trouw zeggen aan het woord en die, wanneer ze herders worden, deze stellingen geleidelijk laten varen. Instinctief beginnen ze de Bijbel op een spiritual manier te interpreteren, zoals een predikant dat moet doen. Wat zeggen de interpretatieprincipes die naar mijn mening de schrift devalueren? Welche interpretatieprincipes die de schrift devalueren? Ten eerste stellen de neo-evangelicalen dat de Bijbel moet worden behandeld als elk boek en volgens de meest objectief wetenschappelijke methode die mogelijk is. Ze geloven nog steeds dat het woord van God is, maar ze zeggen, we moeten het bestuderen als elk werk. Om de goedkeuring van de liberalen te krijgen, vragen ze dat we de Bijbel bestuderen als een mensenwerk, zonder te proberen een spiritual of prophetische betekenis aan te geven. Ze noemen de Bijbel de goddelijke bibliotheek, omdat het door veel schrijvers is geschreven. Maar de Bijbel is eigenlijk een enkel werk dat volledig door Christus is geïnspireerd door de Heilige Geest. Daarentegen zeggen de evangelicalen, die vertrouwen op de methoden die zeggen ontleen en de reformatie, dat de Bijbel zijn eigen interpretatieregels heeft en dat het absoluut noodzakelijk is zich erin te onderwerpen. Hoe hebben de neo-evangelicalen de interpretatieprincipes van het woord van God opnieuw gedefinieerd? Volgens professor Walter Kaiser, een neo-evangelische auteur van een boek over Bijbelinterpretatie, Introduction to Biblical Hermeneutics, onder redactie van Zonder van 1994, de rol van de tolk is alleen om de betekenis te ontdekken die de Jewish schrijver aan zijn eerste ontvangers. Het is natuurlijk wenselijk dat we bij het bestuderen van de Bijbel eerst kijken naar de primaire betekenis van de tekst. Katholieke theologen van hun kan verwerpen deze benadering en hadden de neiging deze meer allegorisch te interpreteren. De historisch grammatical benadering van de hervormers was als volgt: ten eerste moet de primaire betekenis van elk woord zorgvuldig worden overwogen, evenals de historische context. Om te ontdekken onder welke omstandigheden de Heilige Schrift schreef, de auteur kan ook iets diepers beschrijven. Zo gaat het in de profeten van Jesaja over de situatie in zijn tijd, maar staan ook in zijn boek voorspellingen over een verdere toekomst, en hoe God zijn volk en het in der tijden zal verlossen met de incarnatie van de Messias. Zie Jesaja hoofdstuk 7 vers 7. De groot meerderheid van de tijdgenoten van de profeten begripen de dit betekenis van profetie niet tenzij ze verlicht worden door de Heilige Geest. De teksten bevatten zouden waarschuwingen voor de eerste luisteraars als spiritual schatten voor diegenen die een open geest hadden over wat er daarna zou gebeuren. In werkelijkheid is het voor ons die het een van de eeuwen hebben bereikt dat deze profeten hun volle betekenis krijgen. Hoe kunnen we onderscheid maken tussen Jesaja's profeten over de bevrijding van de Joden in Babylon en zijn voorspellingen over de komst van de Heer of zijn wederkomst? Laat me een heel eenvoudig beeld gebruiken, dat van een opstation vliegtuig. Als Jesaja een profetie geeft over aardsgebeurtenissen die in de nabije toekomst zullen plaatsvinden, stel je dan het vliegtuig voor dat over de landingsbaan beweegt. Op een gegeven moment stieg hij op en vouwde zijn wielen in het landingsgestel. Vanaf dat moment gaat de profetische boodschap niet meer over aardsgebeurtenissen in letterlijk zin. Taal wordt dan opvallen en grandioos. Het is niet langer van toepassing op gebeurtenissen die op aarde zouden plaatsvinden. Het vliegtuig heeft een vlucht genomen, de woorden van de profetie hebben nu betrekking op de toekomst, de eerste en tweede komst van de Heer, eeuwige glorie.
Volgens mijn Bijbel onderzochten Jeremia en Daniel hun eigen profeten. Sie begrippen niet noodzakelijk groeis als wat sie predikten. Die meest openbaringen die God en Jesaja gaf, brachten hem in verwarring en hejbad tot God sie te begrijpen. Hetzelfde geldt voor Petrus, zoals hij schreef in zijn brief, ik Petrus hoofdstuk ik voorzien notadbare. Als die profeten zelf niet die volledige betekenis van hun profeten begrijpen, spreekt het voor zich dat lezers moeten worden geleerd hun betekenis te begrijpen. Die neo-evangelicalen proberen alleen maar te achterhalen wat die profeet bedoelt. Als we die boodschappen alleen op menselijk vlak begrijpen, voorlezen we die spiritual diepgang. Volgens Thompson's modern commentary moeten we bijvoorbeeld het hele boek Jeremia als volgt interpreteren, Jeruzalem zal vallen. Daarom wordt aangenomen dat die boodschap van die profeet Jeremia alleen die is van een man die mensen probeert te waarschuwen dat ze zullen worden uitgerooid, en die hen nodig hun gedreigd te veranderen aan Gods nederende oordeel te ontsnappen. In feite had God al aan Jeremia geopenbaard dat die hel niet gedaan was. God beval hem tot zielen te prediken, zoals wordt gedaan met het evangelie, hen en te moedigen hun geestelijk toestand te onderzoeken. Alles wat de Heer en Jeremia heeft geopenbaard, is besten door predikanten en christenen te worden onderwezen. Hoe moeten we Jeremia den bestuderen? Spurgeon predikt het evangelie van Jeremia, wat neo-evangelicals verworpen. Die neo-evangelicalen spotten met die ouderwetse dominees die overal in die Bijbel evangelische boodschappen zien, zoals bijvoorbeeld manna, steen en koperen slang die Christus vertegen worden. In Handelingen hoofdstuk 20 vers 25 zegt Paulus, maar dankzij die hulp van God heb ik het tot op die dag van vandaag overleefd, terwijl ik getuigenis afleid voor die kleinen en die groten, zonder op enigerlei wijze te wijken van wat die profeten en Moses zeiden. Hebben aangekondigd te komen, weten dat Christus zou lijden en dat hij, nadat hij als eerst uit die dood was opgestaan, het licht zou verkondigen aan die mensen en naties. Waar staat in het Oud Testament wordt op geschreven dat die Messias zou lijden en weer zou opstaan? Als we die neo-evangelische methode toepassen nergens. Tenzij we deze waarheden geestelijk onderscheiden in het paslam, van het waarheid waar van Joseph het slachtoffer was, in die Levitische offers en zelfs in die ark van Noach. We moeten het Nieuw Testament het Oud Testament laten interpreteren niet. Volgens die neo-evangelicals kunnen we die inhoud van het Nieuw Testament niet gebruiken om het Oud Testament beter te begrijpen. Toch is dit wat moet gebeuren, want dit is wat die Bijbel ons vertelt, zou mij ook geloven, want hij schreef over mij. Maar als je zijn geschriften niet gelooft, hoe kan je dan mijn woorden geloven? Johannes hoofdstuk 5 vers 6 en 7. In Handelingen 8 vers 10 lezen we, Paulus verkondigt het koninkrijk van God, getreden in tracht, door die wet van Moses en door die profeten, hen herven te overtuigen over Jesus. Die bijeenkomst door vens ochtends tot avonds. Paulus onderwijst die Joden vens ochtends tot avonds over Christus uit die wet van Moses en die profeten. Boyken van Moses? Ten tweede bewen die neo-evangelicalen dat maar manier is om Bijbelteksten te interpreteren, en zich stellen die hervormers verantwoordelijk. Ik wil erop wijzen dat die hervormers niet leerden dat die Bijbels tekst slechts een betekenis heeft, maar dat ze erop stonden dat je een passage niet kan nemen en deze op enigerlei wijze kan interpreteren. Door bijvoorbeeld te zeggen dat hij tegenwoordig dit of dat wil zeggen en geeft het een halfdozen betekenissen. Maar die neo-evangelicalen hebben dit principe overgenomen en zeggen van mening dat elk tekst een enkel betekenis heeft. We kunnen aan hun opmerkingen zien hoe oppervlakkig ze zijn. Han analyse van die teksten laat zien dat ze waarheden hebben, vooral op taalkundig gebied, maar het bevat geen boodschap, omdat het beperkt is tot de primaire betekenis van die tekst. Elk christen moet het woord van God onderzoeken, zoals een predikant een document van een buitenlands diplomaat onderzoekt, om die betekenis ervan te begrijpen. Wanneer men een vers bestudeert, moet men eerst op zoek gaan naar de eerste boodschap die het overbrengt, en vervolgens naar andere betekenissen of secundair themes met objectiviteit en intelligentie. Soms is het secundair thema belangrijker dan de eerste boodschap, omdat de betekenis van de schrift buitengewoon diepgaand is.
Tender zijn neo-evangelische leraren, interpreteer nooit een passage weer die schrift in het licht van een tekst die later wordt geopenbaard. Daarom moet men volgens het Oud Testament niet interpreteren in het licht van het Nieuw, noch moet men die Pentateuch interpreteren in het licht van die psalmen of die profeten. Waarom? Simpelweg omdat die auteur van Leviticus noch die psalmen, noch die profeten, noch het Nieuw Testament ken. Hoe kunnen deze recenter teksten ons helpen ouder geschriften te begrijpen? Weet dat deze visie leidt tot een onspiritualisering van die Bijbel. Die hele Bijbel wordt in een factie van een second tot stand gebracht in die gedachte van God. Die structuur is absoluut opmerkelijk, en die relatie tussen al zijn onderdelen zorgt ervoor dat die in die ender voorligt. Het is duidelijk dat we die eerste boeken van die Bijbel moeten interpreteren in het licht van die boeken die later zijn geschreven. Ten vierde, laten we niet zeggen zoals die neo-evangelicals, om te begrijpen wat Paulus bedoelt, moeten we die geest van Paulus benadringen, zoals diegenen die geschriften van Shakespeare analyseren doen. Zoek naar details over zijn opvoeding, overweeg zijn familieachtergrond. Vraag jezelf af hoe hij op dit idee kwam. Bestudeer die cultural trends van zijn tijd. Wat ons betreft zeggen we niet, dit is niet die manier om te denken. Waarom? Want wat God wil communiceren heeft absoluut niets te maken met Pauls opleiding, smaak of persoonlijke ervaringen. God heeft hem als kanaal gebruikt om waarheden en boodschappen aan ons over te brengen die niets te maken hebben met Pauls ervaringen uit het verleden of cultural achtergrond. Deze overwegingen hebben geen waarde. We hoeven alleen maar naar de schrift te kijken als door God gegeven. Die neo-evangelicalen zeggen daarvan afgestapt van wij han semi-liberal interpretatie methode, dus dat is weer een valkuil, megenvrienden. Die neo-evangelicalen, die de definitie van hun interpretatie regels geven, zeggen het bijna oneniem eens over het onderwerp. Elk arts heeft een leesrooster wanneer een patient naar hem toe komt. Hij herinnert zich een lijst met symptomen en aanwijzingen die hij bij die patient verwacht te vinden. Als de dokter zou zeggen, ik zou megenhoofd in een machine stoppen die al medische kennis eruit haalt, zodat ik je zou kunnen onderzoeken zonder enig vooropgezet ID, dan denk ik dat ik van dokter zou veranderen, en ik weet zeker dat je dat ook zou doen. Hetzelfde geldt als je het Oud Testament leest. Je moet een ID hebben van wat je daar gaat vinden. U moet die redenen kennen waarom God die schrift heeft gegeven, en die doorleenden ervan. Je zult ze ontdekken in het Nieuw Testament, waardoor je ze kan gebruiken om het Oud Testament te bestuderen. Dit is de kern van die zaak. We zeggen ons bewust van het gevaar van die neo-evangelische beweging op dit gebied. Het voorleidt een groot aantal oprechte en eerlijke christenen, en die valkuilen willen we grade vermijden. Anders zullen deze daartoe gelovigen steeds verder van het rechtpad worden gedreven. We zullen nu enkel van die interpretatie regels van die schrift onderzoeken die ten tijde van die reformatie naar voren kwamen. Welke interpretatie regels van die schrift die ten tijde van die reformatie naar voren kwamen? Die eerste regel wordt die analogie van het geloof genomen. Dit betekent dat men, om die betekenis van een Bijbelstekst te definiëren, deze moet onderzoeken in het licht van al waarheden die duidelijk in het woord worden onderwezen. Daarom hebben we een systematische theologie nodig. Daarom moedigen we elk nieuwe bekeerling, behalve de allerjongsten, en om een leerboek te lezen waarin al wordt duidelijk, herhaald en onvermijdelijk leerstellingen van die Bijbel op een systematische manier worden gepresenteerd. Met welk doel? Zodat nieuwe bekeerlingen gedigen kennis kunnen opdoen, zodat ze alles kunnen onderzoeken wat ze over die Bijbel horen. Laten we een voorbeeld nemen uit het dagelijks leven, als een van je vrienden je een brief schrijft, kan hij bepaald dingen in half woorden zeggen, verwijzen naar gebeurtenissen uit het verleden, bepaald uitdrukkingen gebruiken die je gewoon bent, zoals een soort code, maar je begrijpt alles wat hij bedoelt, inclusief de context waarin hij schrijft, omdat hij je vriend is. En die ander kan, als ik degen was die deze brief las, zonder je oud vriend te kennen, zou ik alles verkeerd kunnen begrijpen. Hetzelfde geldt voor die Bijbel, het is een brief van God. Het kennen van die auteur zal ons enorm helpen om die betekenis ervan te begrijpen.
Systematische theologie stelt ons dus instead on the essential geloof spontaan te identificeren die in het woord van God staan en die in veel passages voorkomen. Als we de betekenis van these doctrines begrijpen, kunnen we zeggen dat de Bijbel het woord van God is, dat het volkomen coherent is en dat de auteurs echt geïnspireerd worden. Daarom kan niets in de Bijbel een van de fundamental doctrines tegenspreken. Laten we een voorbeeld nemen, ik wen in het woord des onontkoombaar leer volgens welk al verlosten door Christus voor altijd behouden zijn. Ik beschouw des leer als duidelijk, gedetailleerd en bewezen. Als ik een tekst tegen kan die licht te zeggen dat een authentiek gelovig zijn reading kan voorlezen, zal ik zeggen, ik heb dit voor zeker verkeerd begrepen omdat het in tegenspraak is met een duidelijk en onbetwistbaar reeks doctrines. Als de charismatische maar zo redeneerden, als ze maar een beetje systematische theologie bestudeerden en hun belangrijkste leringen in het licht van des essential doctrines beschouwden, zouden ze van koers veranderen. Hier is de eerste interpretatie regel. We leren de groot leerstellingen van het geloof en we begrijpen de hel Bijbel in het licht van des dingen, want de Bijbel is wonderbaarlijk homogeen en consistent. De tweede interpretatie regel is vergelijkbaar. We vergelijken niet alleen de inhoud van het bestudeerd gedeelte met al leerstellingen van het geloof, maar we vergelijken het ook met al andere teksten die over hetzelfde onderwerp gaan. Een passage mag niet worden geïnterpreteerd buiten de context waarin andere gerelateerd passages zijn geschreven. We zullen bijvoorbeeld het boek Rechters niet lezen zonder het te vergelijken met Hebreeën 1, een belangrijk hoofdstuk dat over dezelfde mensen spreekt en hetzelfde onderwerp behandelt. De groot regel die op al deze situaties van toepassing is als God het wil. Als we het bovenstaande in het volgen niet lezen, lopen we het risico zeer ernstig fouten te maken. Ik denk dat dat voor iedereen duidelijk is. De vierde regel is van toepassing op het literair genre. Is de bestudeerd Bijbelpassage geschreven in een poëtische of profetische stijl, gaat het over wetgeving of geschiedenis ens. De vijfde regel is het onderzoeken van de betekenis van de woorden die in de tekst worden gebruikt. Bij het analyseren van een passage moet je ervoor zorgen dat je de betekenis van de sleutelwoorden hebt begrepen. Als we toegang hebben tot de praktijkboeken over de studie van de woorden van de Bijbel, zullen ze ons enorm helpen. Maar op dit aspect zal ik niet verder ingaan, want eerlijk gezegd blinken de neo-evangelicalen op dit punt uit. Zoals voor de meest andere regels negeren ze zich doen. Ik wil teruggaan naar het vijfde punt, over de ideeën die we hebben voor een tekst die we gaan bestuderen en wat we ervan verwachten. Als u Romeinen 15 vers leest, zult u ontdekken hoe de apostel Paulus zijn predikingsunderwerpen van op basis van het Oude Testament. Hij zegt, als wat van tevoren is geschreven dus. Het heel Oude Testament is geschreven voor ons instructie, zodat we door het geduld en de troost van de schriften hoop mogen hebben. Is dat niet geweldig? Waarom wordt Israëls reis door de woestijn verteld? En voor wie? Voor ons de Neotestamentische kerk, zodat we pastoral lessen kunnen leren. Daarin vinden we geweldig lessen over hoe God omgaat met zijn volk, wat hij van hen verlangt, de gevolgen van hun gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid, en hoe graag hij die zegen wil zegenen. Of je nu prediken ben of een eenvoudig student van het woord, denk aan het Oude Testament. Als ik als christen het Oude Testament lees, zoek ik eerst geduld en troost. Het is om deze reden dat het Oude Testament is geschreven, het is God die het bevestigt. Zie je niet dat dit een verwachting is? Als u het Oude Testament leest, verwacht u veel dingen in te vinden voor u instructie of opbouw. Het Oude Testament is niet beperkt tot het verslijt van het branden brambles of andere vreemd gebeurtenissen. Door die pagina's ontmoeten we Christus en leren we van hem voor de gelovigen van het Nieuwe Testament. Daarom moeten we het Oude Testament vanuit dit perspectief lezen. Een ander passage die ons aan dit principe herinnert, is te vinden in 1 Corinthians 10 vers. We lezen, des dingen nu dienen toevallig als voorbeelden, zodat we geen kwijt verlangens hadden, zoals zich hadden. Het thema omdat verschillen voorzien, en in vers 1 lezen we, des dingen overkwamen hen als voorbeelden. Zo zeggen de houding en het gedrijd van het volk van Israël in de western tijdens hun omzwervingen voor ons, de kerk van het Nieuwe Testament, voorbeelden om te imiteren en vallen om te vermijden.
Laten we eens kijken naar drie thema's hoofdstuk 10 voor en satra. Die Heilige Schrift is door God geïnspireerd, in zijn totaliteit en elk onderdeel, en is nuttig voor het onderwijzen van leerstellingen. Die leer is inderdaad aanwezig in het boek Genesis. Die Bijbel met zijn eerste boek is te vergelijken met een pasgeboren baby die opgroeit en volwassen wordt. Een baby komt ter wereld met 10 vingers, armpjes, beentjes, een tong, we weten wat van oren, een neus, alles is aanwezig. Natuurlijk zal die baby groeien, maar als je naar kijkt, zeg je niet, is het een mens? Nee, natuurlijk niet. Het bezit inderdaad die essentieel kenmerken. Hetzelfde geldt voor Genesis, die fundamental doctrines zijn aanwezig, maar om ze te onderscheiden moeten we die tekst met open ogen lezen. Elk passage in die Bijbel zal mij waarschijnlijk van overtuigen dat ik een plicht verzakt, geen geloof had of een dat van ongehoorzaamheid beging. We lezen in Genesis net als in het Nieuwe Testament veel berispingen en waarschuwingen. Zo wordt die hele Bijbel, inclusief het Oude Testament, aan ons gegeven om ons te onderwijzen in gerechtigheid, om ons te leiden in die geest en om ons te laten groeien in geloof. Die Bijbel heeft 10 buitenbijbels informatie nodig voor zijn interpretatie. Het is zelfvoorziening. Conclusie. Kortom, hoe het woord van God hermeneutiek geïnterpreteerd wordt, heeft een groot invloed op ons leven en ons dienst aan de Heer. Het is absoluut noodzakelijk dat we een interpretatie toepassen die respecteert dat die Bijbel rechtstreeks van God komt, en niet als het woord van mensen. Die neo-evangelische methode die door professor Kaiser wordt bepleit, presenteert en beschouwt die Bijbel als een historisch boek en niet als een spiritueel boek. Hierdoor worden veel van die lessen en toepassingen in die Bijbel genegeerd en neemt die belangstelling voor die geïnspireerde boodschap af. Het is goed om die context te bekijken om die Bijbel goed te interpreteren, maar we moeten het ook als een geheel zien, die boodschap van die levend God gericht aan zijn volk. Daarom danken we God voortdurend dat door het woord van God aan te nemen, dat we je hebben laten horen, het niet hebt ontvangen als het woord van mensen, maar, zoals het werkelijk is, als het woord van God, dat werkt in u die gelooft. Ik Thessalonicenzen hoofdstuk 3 vers 13.